Jaya Prabhu. Octavadana Samsar Pāpāt ki jai, Namaskar Haridas Thakur ki jai, Prem Sigaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Gaung Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Grung, all glory to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaste Sarasvatī River, Gauravani Pracharane, Nirvishesha Shunyamadi Paschatchade Shatarane, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasri Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 30, verse 37. Tanmaso jahi Vaikuṇṭha pāpmānam mṛga-lubdhakam yada punar ahaṁ evam na kuryāṁ sad-atikramam. Tat, therefore, me, māśu, quickly, jahi. Please kill Vaikuṇṭha, O Lord of Vaikuṇṭha, pāpmānam, sinful, mṛga-lubdhakam, hunter of deer, yathā, so that, punaḥ, again, aham, I, too, indeed, evam, thus, kuryāṁ, may not do, sat, against saintly persons, atikramam, transgression.
Translation, therefore, O Lord of Vaikuṇṭha, please kill this sinful hunter of animals immediately so he may not again commit such offenses against saintly persons. Purport. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explains that the fratricidal battle of the Yadu dynasty and the hunter's attack upon Lord Kṛṣṇa are clearly activities of the Lord's internal potency for the purpose of fulfilling the Lord's pastime desires. According to the evidence, the quarrel among the members of the Yadu dynasty occurred at sunset. Then the Lord sat down on the bank of the Sarasvatī River. It is stated that a hunter then arrived with the intention of killing a deer, but it is highly unlikely when more than 560 million warriors are just being killed in a great uproarious battle, and the place has been flooded with blood and strewn with corpses, that a simple hunter would somehow come along trying to kill a deer. Since deer are by nature fearful and timid, how could any deer possibly be on the scene of such a huge battle, and how could a hunter calmly go about his business in the midst of such carnage? Therefore, the withdrawal of the Yadu dynasty and Lord Kṛṣṇa's own disappearance from this earth were not material historical events. They were instead a display of the Lord's internal potency for the purpose of winding up his manifest pastimes on earth. Neither Brahma nor his sons, headed by Rudra, nor any of the great sages who were masters of the Vedic mantras can understand the function of your mystic potency power because of your illusory potency. Because your illusory potency has covered their sight, they remain ignorant of how your mystic power works. Therefore, what can I, such a low-born person, possibly say? The Supreme Personality of Godhead said, my dear Jara, do not fear. Please get up. What has been done is actually my own desire, with my permission, and go now to the abode of the pious, the spiritual world. So instructed by the Supreme Lord Kṛṣṇa, who assumed his transcendental body by his own will, the hunter circumambulated the Lord 3 times and bowed down to him. Then the hunter departed in an airplane that had appeared just to carry him to the spiritual world, spiritual sky. At that time, Daruka was searching for his master Kṛṣṇa. As he neared the place where the Lord was sitting, he perceived the aroma of tulsi flowers in the breeze and went in its direction. Upon seeing Lord Kṛṣṇa resting at the foot of a banyan tree surrounded by his shining weapons, Daruka could not control the affection he felt in his heart. His eyes filled with tears as he rushed down from the chariot and fell at the Lord's feet. Daruka said, just as on a moonless night people are merged into darkness and cannot find their way, now that I have lost sight of your lotus feet, my Lord, I have lost my vision and am wandering blindly in darkness. I cannot tell my direction, nor can I find any peace. Sukadeva Goswami continued, O foremost of kings, while the chariot driver was still speaking, before his very eyes the Lord's chariot rose up into the sky, along with its horses and its flag, which was marked with the emblem of Garuda. All the divine weapons of Vishnu rose up and followed the chariot. The Lord, Janardana, then spoke to his chariot driver, who was most astonished to see all this. O driver, go to Dwarka and tell our family members how their loved ones destroyed one another. Also tell them of the disappearance of Lord Shankarshan and of my own present condition. Purport, Lord Kṛṣṇa sent his chariot driverless back to Vaikuṇṭha along with the horses and weapons because the chariot driver Daruka had some final service to do on earth. You and your relatives should not remain in Dwarka, the capital of the Yadus, because once I have abandoned that city, it will be inundated by the ocean. You should all take your own families together with my parents and under Arjuna's protection go to Indraprastha. You, Daruka, should be firmly situated in devotion to me, remaining fixed in spiritual knowledge and unattached to material considerations. Understanding these pastimes to be a display of my illusory potency, you should remain peaceful. Purport, according to Śrīla Jiva Goswami, the word "to" here emphasizes that Daruka
is an eternally liberated associate of Lord Kṛṣṇa, having descended from Vaikuṇṭha. Therefore, even though others may be bewildered by the Lord's pastimes, Daruka should remain peaceful and fixed in spiritual knowledge. Thus ordered, Daruka circumambulated the Lord and offered obeisances to him again and again. He placed Lord Kṛṣṇa's lotus feet upon his head, and then with a sad heart went back to the city. Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the 11th canto, 30th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Disappearance of the Yadu dynasty. So this almost completes the whole story here. And we see that the idea here is that this is taking place by the internal shakti of the Lord. இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பகுதிக்கு வந்துவிட்டோம். இங்கே நடக்கும் நிகழ்வுகள் பகவானின் அந்தரங்க சக்தி மூலமாக நிகழ்கிறது. If events are not taking place by the internal potency of the Lord, they take place by the external potency of the Lord. இவ்வாறு நடக்கும் நிகழ்வுகள் பகவானின் அந்தரங்க சக்தி மூலமாக நிகழாவிட்டால் பகவானின் பகிரங்க சக்தி மூலமாக நிகழும். In other words, the events of the material world are also taking place by the will of the Lord, but indirectly through the external energy or the bahiranga shakti. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளும் பகவானின் இச்சைப்படியே நிகழ்கிறது, ஆனால் அது பகவானின் பகிரங்க சக்தி மூலமாக நிகழ்கிறது. So of course in that external energy we have the gross material elements. அந்த பகிரங்க சக்தியில் தான் நாம் இந்த ஸ்தூலமான பௌதிக மூலக்கூறுகளை இருக்கிறது. But then we have the subtle factors like karma and time. ஆனால் சூட்சுமமான கர்மம் மற்றும் காலமானதும் இருக்கிறது. So all this is operating by the will of the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைப்படி செயல்படுகிறது. But once the Lord glances over Prakriti and it starts to operate, he doesn't really interfere with the whole process. ஆனால் முதல் முறை பகவான் பிரகிருதியின் மீது பார்வையை செலுத்திவிட்டு அதை செயல்பட தொடங்கியவுடன் அவர் அந்த செயல்பாட்டில் குறுக்கிடுவதில்லை. So the worlds are created, living entities take bodies, living entities do activities, living activities die. All this is taking place due to the external energy. எனவே இந்த பிரபஞ்சங்கள் உருவாவது, உயிர்வாளிகள் வருவது, உயிர்வாளிகள் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவது அனைத்தும் பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக நிகழ்கிறது. So we can explain the activities of the material world in terms of that external energy. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தின் செயல்பாட்டினை நாம் அந்த பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக விளக்கலாம். So scientists will explain it in terms of laws of chemistry and physics, etc. விஞ்ஞானிகள் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியலில் இருக்கும் சட்டதிட்டங்களை வைத்து இதை விளக்க முயற்சிக்கிறார்கள். So earthquakes happen or volcanoes explode because of material causes. அவர்களை பொறுத்தவரை பூகம்பம் நிகழ்வது, எரிமலை வெடிப்பது போன்றவை பௌதிகமான காரணங்களால் நிகழ்கிறது. It is interaction of the material elements. பௌதிக மூலக்கூறுகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாகவே இது நிகழ்கிறது. And the activities of the living entities, we can say, of course, they have material bodies, so that's affected by the laws of nature also. But then, when we get to the human species, he also has his free will. பௌதிக சரீரத்தின் செயல்பாடு ஒரு ஜீவாத்மா மனித சரீரத்தை அடைந்தவுடன் அவருடைய தனிப்பட்ட இச்சைப்படி நடக்கும் சுதந்திரமானது வழங்கப்படுகிறது. But though he has the free will, it is restricted by the law of karma. அவ்வாறு அவருக்கு ஒரு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டாலும் அது கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் செயல்பட வேண்டும். So a person makes effort, he may study or work, and then he may pass his exams or get some money. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் படித்து பட்டம் பெறலாம், வேலைக்கு செல்லலாம், அதன் பிறகு அவர் பணம் சம்பாதிக்கலாம். Some study very hard but get very low marks. சிலர் மிக கடினமாக கஷ்டப்பட்டு படிப்பார்கள், ஆனால் மதிப்பெண்கள் குறைவாக எடுப்பார்கள். Some work very hard, they get very little money.
சிலர் கடினமான தொழிலில் ஈடுபட்டு உழைப்பார்கள், ஆனால் அவர்கள் சம்பாதிக்கும் பணம் குறைவான அளவே இருக்கும். Of course, if they work harder, they get a little more money. They study harder, they get a little better marks. அவர்கள் இன்னும் சற்று கஷ்டப்பட்டு உழைத்தால் இன்னும் சிறிது பணத்தை சம்பாதிக்கலாம். அதே போல மாணவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படித்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான மதிப்பெண்கள் வாங்கலாம். So part of the result is determined by our effort. நாம் அனுபவிக்கும் விளைவின் ஒரு பகுதி நம்முடைய முயற்சியின் பலனாக இருக்கிறது. But then the other part is determined by karma. அந்த விளைவின் மற்றொரு பகுதி கர்ம வினையினால் முடிவு செய்யப்படுகிறது. So no matter how hard a person works, then he's got only a certain amount he can get according to his karma, and then he can't get any more. எனவே ஒருவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைத்தாலும் அவருக்கென்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை மட்டுமே அவரால் சம்பாதிக்க முடியும். அதை தாண்டி அவரால் சம்பாதிக்க முடியாது. So the activities of the human being are a combination of his own endeavors plus the law of karma. எனவே மனிதனின் செயல்பாட்டிற்கு உண்டான விளைவுகள் அவருடைய சொந்த முயற்சி, அதோடு சேர்த்து கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்கள் இரண்டிற்கும் ஏற்றாற்போல் அமைகிறது. But the law of karma, I said, is under prakriti, it's under the material energy. ஆனால் இந்த கர்ம வினையின் சட்டதிட்டமானது பௌதிக சக்தியான பிரகிருதியின் கீழ் செயல்படுகிறது. Is the endeavor of the entity, is that under the material energy? ஒரு உயிர்வாளி செய்யும் முயற்சியும் பௌதிக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. There's can you say yes and no? ஆம் என்றும் சொல்லலாம், இல்லை என்றும் சொல்லலாம். To a certain extent, the endeavor also is material. ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை அந்த முயற்சியும் பௌதிகமானதாகவே கருதப்படுகிறது. A person who has better health or stronger body, then he can put more effort. A person who's got weaker, body, then he puts less effort. ஒருவர் ஆரோக்கியமான உடல், பலமான சரீரம் கொண்டிருந்தால் அவர் அதிகமான முயற்சி செய்யலாம். ஒருவர் பலவீனமான உடல், ஆரோக்கியப்பட்ட உடலை பெற்றிருந்தால் அவர் குறைவான முயற்சி செய்யலாம். And that to a large extent is also determined by law of karma. இதுவும் பெருமளவில் கர்மவினையின் சட்டதிட்டத்திற்கு ஏற்ப நடைபெறுகிறது. Of course, ultimately, with the Jiva, because he is a Jiva, he has his free will, that is not under the law of karma. ஆனால் ஜீவாத்மா தனிப்பட்ட சுதந்திரம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவருடைய ஆசையானது கர்மவினையின் சட்டதிட்டத்திற்கு கீழ் செயல்படுவதில்லை. So the decision to study harder or work harder or not to study hard or not to work hard, that is the free will there. எனவே கஷ்டப்பட்டு தீவிரமாக படிப்பை படிக்க வேண்டுமா, கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டுமா, அல்லது கஷ்டப்படாமலே இருக்க வேண்டுமா, படிப்பில் கவனம் செலுத்தாமல் உழைப்பில் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்க வேண்டுமா என்பது அந்த தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவின் முடிவை பொறுத்தே அமைகிறது. So that is not under the bahiranga shakti, material energy, that's under the tatastha shakti. எனவே இது பௌதிக சக்தியான பகிரங்க சக்தியின் கீழ் செயல்படுவதில்லை, மாறாக ததாச சக்தியின் கீழ் செயல்படுகிறது. So, in the material world, then, by and large, we'll say that there's a great influence of the material Shakti. பௌதிக உலகத்தில் பெரும்பாலாக பௌதிக சக்தியின் தாக்கம் தான் இருக்கிறது. And it largely overpowers the efforts of the tatastha Shakti. இது ததாச சக்தியின் முயற்சியும் தாண்டி அதிகமான சக்தியையும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. So we see in Bhagavad Gita, it talks about the inferior energy, superior energy, and the superior energy is the Jiva, and this is struggling with the material energy, struggling. பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது பௌதிக சக்தியானது தாழ்ந்த சக்தி, உயர்ந்த சக்தி ஜீவாத்மாக்கள், ஆனால் உயர்ந்த சக்தியான ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக சக்தியோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the events of the material world are largely explained in terms of matter. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஜடத்தின் அடிப்படையிலேயே விளக்கப்படுகிறது. Of course, the whole reason for that arrangement is not because of matter itself, it's because of the Jiva. இந்த முழு ஏற்பாட்டும் ஜடத்தினால் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டதல்ல, மாறாக ஜீவாத்மாவினால் உருவாக்கப்படுகிறது. Material world is created because of the Jiva. பௌதிக உலகமானது ஜீவாத்மாவின் காரணமாகத்தான் உருவாக்கப்படுகிறது. He gets results of karma because he's a Jiva.
ஜீவாத்மாவாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவருடைய கர்ம வினையின் விளைவுகளை அவர் அனுபவிக்க வேண்டி உள்ளது. So it's not only matter, it's the combination of jiva and matter that makes this world go on. எனவே இந்த உலகம் ஜடத்தினால் மட்டும் செயல்படவில்லை, மாறாக ஜடம் மற்றும் ஜீவாத்மா இரண்டின் கலவையினால் தான் இந்த உலகத்தின் செயல்பாடுகள் நிகழ்கிறது. So spiritual world is very different. ஆனால் ஆன்மீக உலகம் முற்றிலும் மாறுபட்டது. There is no material energy. அங்கே பௌதிக சக்தியே இருப்பதில்லை. But yet things happen in the spiritual world. இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்பாடுகள் நடக்கிறது, நிகழ்வுகள் நடக்கிறது. We have events. பல நிகழ்வுகள் ஆன்மீக உலகத்தில் நிகழ்கிறது. We have day and night. அங்கேயும் இரவு பகல் இருக்கிறது. There are even seasons. அங்கேயும் பருவ காலங்கள் இருக்கிறது. But there is no material time. ஆனால் அங்கே பௌதிகமான காலம் இருப்பதில்லை. So all of this takes place, the activities and events of the spiritual world take place not by material energy but by the internal energy of the Lord. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் நிகழ்வுகள் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பகிரங்க சக்தி அல்லது பௌதிக சக்தியின் மூலமாக நிகழ்வதில்லை, மாறாக பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக நிகழ்கிறது. So this internal shakti of the Lord, like the material energies, under the control of the Lord. இந்த அந்தரங்க சக்தியும் பௌதிகமான சக்தியைப் போலவே பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் தான் செயல்படுகிறது. But unlike the material energy, the internal energy is very related to the will of the Lord. ஆனால் பௌதிக சக்தியை போல் அல்லாமல் இந்த அந்தரங்க சக்தியானது பகவானோட நெருக்கமான தொடர்பை கொண்டுள்ளது. So the activities of the spiritual world happen because of the Lord's desire. ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் பகவானின் இச்சை காரணமாகவே நிகழ்கிறது. But to a certain degree, like the material world, those energies almost look as if they're independent. ஆனால் பௌதிக உலகத்தைப் போலவே பகவானின் சக்திகள் ஆன்மீக உலகத்திலும் சுதந்திரமாக செயல்படுவது போல் தெரிகிறது. For instance, when Aghasura appeared in Vrindavan, then all of the cowherd boys, they saw the Aghasura, said, "Oh, what is this? Maybe it's a demon." அகாசுரன் விருந்தாவனத்தில் தோன்றிய பொழுது அந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் அதை பார்த்து, ஓ இது என்ன அசுரனாக இருக்க கூடுமா என்று சிந்தித்தார்கள். And he's got his mouth open. அவருடைய வாய் திறந்திருக்கிறதே என்று யோசித்தார்கள். It looks like a big cave. அது ஒரு பெரிய குகை போல் தெரிகிறதே. So all the cowherd boys very excitedly along with the calves, they started running into the mouth of Aghasura. எனவே அந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் தங்கள் கன்றுக்குட்டிகளோடு சேர்த்து உற்சாகத்தோடு அந்த அகாசுரனின் வாய்க்குள் நுழைய ஆரம்பித்தார்கள். And Krishna was saying, "Stop, stop, that's the big demon." கிருஷ்ணர் நில்லுங்கள் நில்லுங்கள், அது ஒரு அசுரன் என்று கூறினார். But they didn't hear. ஆனால் அவர்கள் கேட்கவில்லை. And then Krishna realized, "Oh, it's my Leela Shakti doing all this." அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் உணர்ந்தார், ஓ என்னுடைய லீலா சக்தி தான் இந்த செயல்பாட்டினை செயல்படுத்துகிறது என்று. So even Krishna was surprised that Leela Shakti was doing this. தன்னுடைய லீலா சக்தியின் செயல்பாட்டை பார்த்து கிருஷ்ணரே ஆச்சரியமடைந்தார். So therefore this Leela Shakti acts ultimately under the Lord, but it may do things that surprise even Krishna. இறுதியில் அந்த லீலா சக்தி பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது, ஆனால் அது செய்யும் சில செயல்கள் பகவானிற்கே ஆச்சரியம் தரும் வகையில் அமைகிறது. But ultimately the purpose of this Shakti is to give bliss to everyone in the spiritual world, including Krishna. ஆனால் இறுதியாக அந்த சக்தியின் நோக்கம் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் ஆனந்தத்தை அளிப்பதே. So that Shakti of the Lord does so many things. It manifests name, form, qualities, pastimes, time, etc. in the spiritual world. அந்த பகவானின் சக்தியானது ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது. It also produces a type of ignorance. அதே சக்தி ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான அறியாமையையும் உருவாக்குகிறது. So this is called yogamaya.
இது யோகமாயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So just as material Shakti has this material ignorance, so in the spiritual world we have spiritual ignorance. எப்படி பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான அறியாமை இருக்கிறதோ அதே போல் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீகமான அறியாமை இருக்கிறது. In the material world we have material false ego, ahaṁkara. Spiritual world we have a spiritual ahaṁkara. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான பொய் அகங்காரம் இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீகமான அகங்காரம் இருக்கிறது. Material world we have material rasas, spiritual world we have spiritual rasas. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான ரசங்கள் இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீகமான ரசங்கள் இருக்கிறது. So there is great similarity in one sense, but there is also big difference. எனவே ஒரு விதத்தில் பௌதிக உலகமும் ஆன்மீக உலகமும் அதிகமான ஒற்றுமை பெற்றிருப்பது போல் தெரிகிறது, ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு மிக பெரும் வேறுபாடும் உள்ளது. So the spiritual energy arranges things for the bliss in the spiritual world. ஆன்மீக சக்தியானது ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகளை செய்கிறது. And the material energy is arranging things in the material world for the material happiness of the jiva, which is always temporary and mixed with suffering. பௌதிக சக்தியானது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு பௌதிகமான இன்பத்தை அளிக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்கிறது, ஆனால் அந்த இன்பம் தற்காலிகமானது, இறுதியில் அது துன்பத்தில் தான் முடியும். But to regulate that, then we have laws like the law of karma. ஆனால் இதை நெறிப்படுத்தவே நமக்கு பல சட்டதிட்டங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்கள். And the force of material time, which doesn't allow you to go backwards, you always have to go forward. அதேபோல் பௌதிகமான காலமானது ஒருவரை பின்னோக்கி செல்ல அனுமதிக்காது, மாறாக அவர் எப்பொழுதும் முன்னோக்கித்தான் செல்ல வேண்டும். So in the spiritual world we have the spiritual energy, and though it is similar with the type of ahaṁkara, type of ignorance, we got time, etc., it is all there to produce eternal bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீகமான சக்தி, ஆன்மீகமான காலம், ஆன்மீகமான அகங்காரம் போன்ற அனைத்தும் இருக்கிறது. இதன் பிரதான இலக்கு அங்கே ஆன்மீகமான ஒரு ஆனந்தத்தை நித்தியமாக ஏற்படுத்துவதே ஆகும். So the Lord at his will can use that internal energy to do the most remarkable things. எனவே பகவான் அந்த அந்தரங்க சக்தியை பயன்படுத்தி ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை செயல்படுத்துவார். It is through the energy that he manifests in the material world. அந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் அவர் பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்படுகிறார். And it is by that energy that he also disappears. அந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு மறைகிறார். So this whole description here is one arrangement of that internal energy to arrange for the Lord's disappearance. எனவே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்கள் அனைத்தும் பகவானின் அந்தரங்க சக்தி செய்த ஏற்பாடு, அதன் மூலம் பகவான் இந்த உலகத்திலிருந்து மறையும் லீலையை செயல்படுத்துவது போன்றவற்றை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. And the internal energy never interferes with the eternal nature of the Supreme Lord or gives them effects of karma, etc. அந்த அந்தரங்க சக்தியானது பகவானின் நித்தியத்தன்மை மற்றும் கர்ம வினையின் பலன்களை பகவான் அனுபவிப்பது போன்ற விஷயங்களில் தலையிடுவதே இல்லை. But that spiritual energy can act in such a way that the events look as if they're material. ஆனால் அந்த ஆன்மீக சக்தி செயல்படும் விதமானது பார்ப்பவர்களுக்கு அது பௌதிகமான செயல்பாட்டில் இயங்குவது போல் தெரிகிறது. So when Kṛṣṇa is born, then the materialists say, oh, Kṛṣṇa took a material birth. எனவே கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் அவதரித்த பொழுது பௌதிகவாதிகள் கிருஷ்ணர் பௌதிகமான முறையில் தான் பிறந்தார் என்று கூறுகிறார்கள். He was born in a prison by bad karma. அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கிருஷ்ணர் செய்த கெட்ட கர்ம வினையின் காரணமாகத்தான் அவர் சிறைச்சாலையில் பிறப்பெடுத்தார் என்று. And similarly, they can look at the events of his disappearance and say, oh, again, bad karma, curse of the sages, etc., etc. அதேபோல் கிருஷ்ணர் மறையும் சம்பவத்தை பார்த்து அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கிருஷ்ணர் செய்த கெட்ட கர்ம வினை மற்றும் முனிவர்களின் சாபத்தினால் தான் கிருஷ்ணர் இது போன்று மறைகிறார் என்று கூறினார்கள். So all that is also the expertise of the Lord's internal energy. இவை அனைத்தும் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் நிபுணத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறது. And in this way, the ignorant materialists are fooled and they cannot understand the Lord. As the Lord says, no, I'm covered
for the materialist. அதேபோல் பௌதிகவாதிகள் முட்டாளாக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பகவானின் அந்தரங்கமான சக்தி மற்றும் நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். However, because the devotees understand the Lord has his spiritual energy and everything acts according to that, they are not bewildered. அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் பகவானிற்கு ஆன்மீக சக்தி இருக்கிறது, அது அவரின் இச்சைப்படி தான் செயல்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள். இதன் மூலமாக அவர்கள் திகைப்படைவதில்லை. So that is the way in which we understand this disappearance of Kṛṣṇa. இவ்விதமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவதை புரிந்து கொள்கிறோம். Hare Krishna. Maharaj, this Mahabharata war in Kurukshetra, it was fought with the purpose of fighting for a land. Whereas Yadu killed each other without any reasons. They killed everybody. Why they were killed each other? Because of they were drinking inebriated condition, they kill each other. Though it's arrangement by the Lord, Yadu, they kill each other. Even when they pull the bamboo, they become iron rod, they kill each other like that. So in one way, the killing another person is with a free will. How can we say it is arrangement by the Lord? Yadu dynasty was destroyed by like this. மகாபாரத போர் குருஷேத்திரத்தில் நாட்டு ராஜ்யத்திற்காக ஏற்பட்டது. ஆனால் யது வம்சத்தினர் ஒருவரை குறை அடித்துக் கொண்டது எந்த அடிப்படையில் நாம் புரிந்து கொள்வது? அவர்கள் மூங்கில் குச்சிகளை வைத்து அடித்துக் கொண்டார்களே. எனவே இது பகவானின் ஏற்பாடு என்று கருதுவதா, இல்லை இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, the Kurukshetra war and the disappearance are a little bit different. குருஷேத்திர போரும் யது வம்சத்தினர் மறைவும் முற்றிலும் மாறுபட்ட நிகழ்வுகளாகும். The Kurukshetra war was part of the Lord's arrangement to fulfill the promise to the Devatas to get rid of all of the demons. குருஷேத்திர வார் பகவான் தேவர்களுக்கு செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை நிறைவேற்றுவதாகும். அதாவது அவர் அனைத்து அசுரர்களையும் அழித்துவிடும் என்று கூறினார். அதற்காகவே குருஷேத்திர போரை அவர் நிகழ்த்தினார். And once the demons were destroyed, then the kingdom was under dharma again. அந்த அசுரர்கள் அழிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ராஜ்யமானது மீண்டும் தர்மத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தது. So the disappearance, whether it's also killing, is different. அவருடைய மறைவில் நிலை அதுவும் சற்று மாறுபட்டதாகும். It doesn't involve any demons. அங்கே அசுரர்கள் இருப்பதில்லை. It involves eternal associates of the Lord. அங்கே பகவானின் நித்திய சகாக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். So it is a different type of killing. எனவே இது வேறு வகையான கொலை என்று கூறலாம். So it says it's appearance of killing from the material point of view, and he'll say, okay, Kurukshetra war, this is similar, everyone dies, whatever, but actually it's very different. வெளிப்புறமாக பௌதிக கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்பதற்கு பகவானின் மறைவு குருஷேத்திர போரும் ஒரே போன்ற செயல் போல தெரியலாம். ஆனால் உண்மையில் அது முற்றிலும் மாறுபட்ட நிகழ்வுகள் ஆகும். So the devotees understand Kṛṣṇa does not die, Balaram does not die, Yadus do not die. பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், கிருஷ்ணர் இறப்பதில்லை, பலராமர் இறப்பதில்லை, யது வம்சத்தினர் இறப்பதில்லை என்று. So it is very, very different, but it may look very similar for a materialistic person. எனவே இது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு நிகழ்வாகும். ஆனால் பௌதிகமான ஒரு நபரின் கண்ணோட்டத்தில் இந்த நிகழ்வானது ஒரே மாதிரியான நிகழ்வு போல் தெரியலாம். And that is also an arrangement of the Lord so that materialists can think Kṛṣṇa is material. இதுவும் பகவானின் ஏற்பாடு தான். இதன் மூலம் பௌதிகவாதிகள் பகவான் பௌதிகமானவர் என்று நினைக்கக்கூடும். In Kṛṣṇa Sandarbha, there is a discussion regarding this destruction of the Yadu dynasty. It is said that actually these Yadus didn't come to this pravasa. Only that Yadus didn't come to pravasa. Only these demigods first came to the pravasa. This all actually fighting happened between the demigods only. கிருஷ்ண சந்தர்ப்பாவில் யது வம்சத்தினர் அழிவை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. பிரபாஸ் கஷேத்திரத்திற்கு யது வம்சத்தினர் வரவில்லை, தேவர்கள் மட்டும்தான் வந்தார்கள், அவர்கள் தான் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yadus actually stayed back in the Dwaraka only. Yeah, so it is, we can say that it's an arrangement by which the Devatas could give up those bodies and return to Svargaloka. இந்த ஏற்பாடானது தேவர்கள் தங்கள் சரீரத்தை கைவிட்டு சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாகும். So many of the Devatas appeared by entering into some of the Yadus.
பல தேவர்கள் எது குலத்தில் தோன்றினார்கள். So that portion was the one that got killed, and then they gave up that body and went to Svargaloka. அந்த குறிப்பிட்ட எது வம்சத்தின் பகுதியானது கொல்லப்பட்டார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள். In that sense, we can also say that actually they left the body. Because they left the body, we can say that. Not that same body they went to the spiritual world. We cannot say that. Who? If we take this, devatas, Well, they don't have spiritual body. Yeah, that's why I'm saying. And their body was actually different from that body as well. எனவே அவ்விதத்தில் அவர்கள் இந்த பௌதிகமான சரீரத்தை கைவிட்டார்கள் என்று கூறலாமா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜின் பதில், தேவர்களுக்கு ஆன்மீக சரீரம் கிடையாது, பௌதிக சரீரம் தான் இருக்கிறது. See, in the Bhagavad Gita there is a verse that avajananti māmuda manusham tonum ashritam param bhamo adananto mama bhuta maheshwaram. That is the tonum ashritam say, that he tonum ashritam, he accept the body, Krishna accept the body. But here also you see this description, if you see, Krishna leaves the body and Daruka, he does all the things. So how to understand these two statements are similar, இந்த நிகழ்வில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உடலை கைவிடுகிறார். ஆனால் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டார், அவஜானந்தி மாமுடா மானுஷம் தருமாச்சதம், அதாவது மனித உடல் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள், என்னுடைய பரம இருப்பை அனைத்திற்கும் நானே உரிமையான என்பதை அவர் அறிவதில்லை என்று கூறுகிறார். இந்த இரண்டு வாக்கியங்களும் முரண்படுகிறதே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? In describing the avatars in the first canto, then it says, and then the Lord accepted the form of so and so, like this, and throughout the different leelas of the different avatars, and the Lord accepted a certain form. So then it looks as if those forms are temporary. பல லீலைகளில் அவதார நோக்கத்தின் காரணமாக பகவான் பல வடிவங்களை ஏற்கிறார். ஆனால் பார்ப்பதற்கு அந்த வடிவம் அனைத்தும் தற்காலிகமானது போல் தெரிகிறது. But then if you look in the commentaries, acharyas say to accept, graha or whatever, doesn't mean that. It means to manifest the form, that's all. So they manifest the form, vraha, whatever, they accept the form. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள், பகவான் எந்த ரூபத்தையும் ஏற்பதில்லை, மாறாக அவர் அந்த ரூபத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். உதாரணத்திற்கு வராக ரூபம், நரசிம்ம ரூபம் போன்றவற்றை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் எந்த ரூபத்தையும் ஏற்பதில்லை. And if they give up a body, it means they simply disappeared, that's all. அவர் சரீரத்தை கைவிடுகிறார் என்றால் அவர் மறைகிறார் என்பதை தான் குறிக்கிறது. In the case of Kṛṣṇa, he did leave a body, but then they said that's a material body, and he actually has a spiritual body. So for the materialists, he left a material body. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அவர் சரீரத்தை கைவிடவில்லை, ஏனென்றால் அவர் இங்கே விட்டு சென்றது பௌதிக சரீரம்தான். கிருஷ்ணர் எப்போதுமே ஆன்மீக சரீரத்தோடு இருப்பவர். ஆனால் பௌதிகவாதியின் கண்களுக்கு தன் பௌதிக சரீரத்தை கைவிடுவது போல் ஒரு காட்சியை கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்தினார். In the spiritual world, there is also time, but the time work under the will of the Lord. And Krishna also said in the Bhagavad Gita that kalasmi aham, I am the time, even for the material world. But same time we see in the spiritual world, it works under the will of the Lord. But here work as like a change, to bring change in the material world. So, but same timing, how to understand this then? காலம், இறுதியான காலம் நானே என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அதே காலம் பௌதிக உலகத்தில் வேறு விதமாக செயல்படுகிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானிற்கு இன்பம் அளிக்கும் வகையில் செயல்படுகிறது. எனவே ஒரே காலமானது இப்படி மாறுபட்டு செயல்படுகிறது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, the material time is an aspect of maya, material energy. பௌதிகமான காலம் என்பது மாயை அல்லது பௌதிக சக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். And it's eternal, and it's eternally related to material world. அது நித்தியமானதுதான், அதே சமயத்தில் அது நித்தியமாக பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்புடையது. So therefore, due to time, universes manifest and they disappear, and they manifest again, disappear eternally. எனவே காலத்தின் காரணமாக பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகிறது, அதன் பிறகு மறைகிறது, பிறகு தோன்றுகிறது, மறைகிறது. இது நித்தியமாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. And there's an appearance of past, present, and future. காலம் காரணமாகவே தான் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் போன்றவை இருக்கிறது. And the time only goes in one direction. காலம் ஒரே ஒரு திசையில் தான் செல்கிறது. So, in the spiritual world, of course, from our point of view, in the material world, condition of our material time, it is difficult for us to understand what spiritual time is.
பௌதிகமான உலகத்தில் பௌதிகமான காலத்தின் அனுபவத்தை கொண்டிருக்கும் நம்மால் ஆன்மீகமான காலத்தை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. But as I said, its function is to help create pastimes to create bliss. ஆனால் நான் முன்பே விளக்கியது போல அதனுடைய பிரதானமான வேலை என்னவென்றால் அங்கே ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தி லீலைகளை புரிவதற்கு உதவியாக இருப்பது. இதுவே ஆன்மீக காலத்தின் செயல்பாடாகும். And there is no past and there is no future. அதேபோல் அங்கே கடந்த காலம் எதிர்காலம் இருப்பதில்லை. So we cannot discuss it in the same way that we discuss material time. எனவே பௌதிகமான காலத்தை பற்றி நாம் விளக்குவது போல ஆன்மீகமான காலத்திற்கு நம்மால் விளக்கம் தர முடியாது. Now certainly when they're there they do have a little memory. Yesterday this happened, tomorrow this will happen. You know, they have a kind of a type of time in their memory. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கும், நேற்று இது நடந்தது, நாளை இது நடக்கக்கூடும் என்று அவர்களும் சிந்திக்கக்கூடும். But it's described in mṛga-lubdhakam that many of the pastimes reoccur. Let's say Govardhan, lifting Govardhan, but they're not aware that it happened. It's new every time. So that's difficult for us to understand. While it happened last year, is it happening this year also? But no, it's only happening now. But it did happen, but it's happening again. So time is different. ஆனால் பிரகத் பாகவதாமத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது பல கிருஷ்ண லீலைகளானது மீண்டும் மீண்டும் நிகழும். உதாரணத்திற்கு கோவர்த்த மலை தூக்குவது, போன ஆண்டும் அவர் அதே போல் செய்திருப்பார், இந்த ஆண்டும் அவர் செய்வார். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அதை உணர மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு அது பார்ப்பதற்கு புதிதாக அந்த லீலை நிகழ்வது போலவே தெரியும். Even when Krishna goes to forest morning, and hold these Brajavasis, those live in the village, they actually remember the Krishna's previous pastimes, what happened actually. But it's because of the time only, correct? Yes, I said there is some memory of time, but it's very flexible. பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணர் வனத்துக்கு சென்ற போது முதல் நாள் செய்த லீலைகளை நினைவு கொள்கிறார்களே, அது காலத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் என்பதில் அது காலத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது, ஆனால் அது வளைந்து கொள்ளும் தன்மையை கொடுக்கின்றது. In our time, we remember past events from many years back. Now it's present. So there's a progression of aging, etc. There is not such a thing in the spiritual world. நம்முடைய கால அனுபவத்தில் நாம் கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த நினைவுகளை நினைவில் கொள்கிறோம். எனவே நம் வயதானது கூடிக்கொண்டு முன்னோக்கி செல்கிறது. ஆனால் ஆன்மீகமான சரீரத்தை கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது பொருந்தாது. So they can remember things which function for pastimes, but at the same time there's not that influence that creates linear time that happened 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, whatever like that. It's quite different. எனவே லீலை காரணமாக நடந்த நிகழ்வுகள் அவருக்கு நினைவில் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த நிகழ்வினால் எதுவும் தாக்கம் ஏற்படாது. அதாவது இது 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது என்பது போன்ற குறிப்புகள் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. In the material we see when you see a boy, small children, if you are worried if that boy doesn't grow, because we think that maybe some issues or some problem is there. But in this, we know that in the spiritual world, body is eternal, so there is no growth of the body. So maybe in the material world, this conception, if you take it, maybe some problem. But in the spiritual world, this kind of things exists there. That body is not growing, but the same body always, But there's no problem because there's no idea that if you don't grow, you have a problem. That's the material problem. You don't grow, it's a problem. Or if you grow younger every year, that would be a problem. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு குழந்தை வளரவில்லை என்றால் அது வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிறது என்று அது ஒரு பிரச்சனையாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக சரீரம் நித்தியமானது, அது எந்த வளர்ச்சியும் அடைவதில்லை. எனவே அது அங்கு ஒரு பிரச்சனையாக கருதப்படுவதில்லையா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜன் பதில், பௌதிகமான உலகத்தில் தான் இந்த கண்ணோட்டத்தில் மக்கள் அதை பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக உடல் நித்தியமானது, எனவே அங்கே சேவை மட்டும்தான் பிரதானமாக இருக்கிறது. வளர்ச்சி என்பதை ஒரு பெரிய விஷயமாக அங்கு கருதுவதில்லை. Especially the parents, they want to relish their loving affection with the children in different ages. But you see in the spiritual, it is impossible for Mother Yashoda to experience all the this how this child is growing from growing to youth to old age. But it is not happening in the spiritual world because that body is constant.
பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தை பல பருவங்கள் அடைவதை பார்க்கிறார்கள். குழந்தை பருவம், இளமை பருவம் வளர்வதை பார்த்து அதை அனுபவிக்கிறார்கள், அந்த ஆனந்தத்தை பெறுகிறார்கள். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அன்னை யசோதா பகவான் கிருஷ்ணர் நித்தியமாக ஒரே வயதில் இருக்கிறாரே, எனவே அவ்வாறு கிருஷ்ணர் வளர்வதை காண முடியாமல் இருக்கிறாரே, எனவே அவருக்கு அந்த மகிழ்ச்சி கிடைப்பதில்லை என்று நாம் கருதலாமா? That is our limited conception. அது நம்முடைய வரையறுக்கப்பட்ட புரிதலுக்கு உட்பட்ட ஒரு நிகழ்வாகும். Because Krishna can manifest any form at any time, and the devotees can see any form according to their desire. It will be manifest by Krishna. பகவான் எந்த சமயத்திலும் எந்த ரூபத்தையும் வெளிப்படுத்தலாம். அதன் காரணமாக பக்தர்கள் அவர்களுக்கு பிடித்தமான ரூபத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை காணலாம். So therefore there is no dissatisfaction of Yasoda not seeing Krishna in his baby form, because she can see him in that form even if he's in Kashor age. எனவே யசோதா அதிருப்தி அடைந்தார் கிருஷ்ணரை குழந்தை ரூபத்தில் பார்ப்பதனால் என்று கூற முடியாது. ஏனால் அவர் கைஷோர பருவத்தில் கூட அதே வடிவத்தில் யசோதாவுக்கு காட்சி அளிப்பார். Online please. Hare Krishna. Prabhuji, online questions? Yes, Prabhu. Okay. Maharaj, whether external energy is created by internal energy, is it the source for external energy? பகிரங்க சக்தியானது அந்தரங்க சக்தியினால் உருவாக்கப்படுகிறதா, அந்தரங்க சக்தி தான் பகிரங்க சக்தியின் மூலம் என்று கருதலாமா? No, they're all eternal. இல்லை, அவை இரண்டுமே நித்தியமானவை. And so they're not created by anybody. எனவே அது யாராலும் படைக்கப்படுவதில்லை. But they're all under the control of Krishna because they're Shakti. ஆனால் அவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறது. ஏனென்றால் இரண்டுமே சக்திகள் தான். Maharaj, next question. Krishna remembers all his past appearances in the material world. Whether he also remembers all spiritual pastimes happened like lifting Govardhan hill. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் அவதாரம் அனுபவித்த அனைத்தையும் நினைவில் கொள்கிறார். எனவே ஆன்மீக உலகத்திலும் ஆன்மீக லீலைகளை, உதாரணத்திற்கு கோத்திர மலை உயர்த்துவது போன்ற லீலைகளை பகவான் நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறாரா? So the Lord knows everything in the material world, everything in the spiritual world. பகவானிற்கு ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் தெரியும், பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் தெரியும். But when the Lord takes particular forms as Nrsimhadev or Varaha or Rama or Krishna, then he kind of limits his consciousness to that particular form. பகவான் ரிஷபதேவர், வராகர், ராமர் அல்லது கிருஷ்ணர் வடிவத்தை ஏற்கும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு ஏற்றாற் போல் அவருடைய உணர்வு நிலையை அவர் வரையறுத்துக் கொள்கிறார். But though in the material world it looks like he is going through time with the various ages and various pastimes, etc., ultimately he's beyond material time. பௌதிக உலகத்தில் பார்ப்பதற்கு அவர் பௌதிக காலத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுவது போல் தோன்றலாம். உதாரணத்திற்கு அவரும் பிறக்கிறார், அவரும் வளர்ச்சி அடைகிறார், ஆனால் உண்மையில் அவர் காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். So there's no question of him forgetting anything. எனவே அவர் மறக்கிறார் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. But at the same time he concentrates on those things which are going to please his particular devotees at that particular time. ஆனால் தன்னுடைய குறிப்பிட்ட பக்தர்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் திருப்தி அளிக்க வேண்டும், மகிழ்ச்சி அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில விஷயங்களின் மேல் அவர் கவனம் செலுத்துகிறார். Totally 72 members are attending online, Maharaj. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Your devotees